Hello, Muat Jami, Abnan Sazornbil TV. Naga People's Organization NPO pra Naga Manuka Naro Alak Public Kange Senapati or Imphal Rasta Nachulabi Kuigina Hoshiar Kuigina se. Ito advisory ahi ase Rasta de Kunuba Hatsa Hua Pichide Security Chinta Ulanimide Friday de dia urgent notice ekta de NPO pra kushi ke agitation khan khotom hua pichide bi itabi civilians khan laga safety opor khatra thagya chinta ase aro Naga Manu khan iku nakwili bi tai khan ge duri lobole khatra thagi ase May 13 de bi Naga Manu 20 June ge duri lo akuigina itabi 20 June ge charia nai aro tai khan ku de ase kiniga ase itugan iku jankari na thagya kushi Ido homoy United Naga Council pra kushi kitai kan state government logo de Friday sham de emergency meeting ekta lushi May 14 de ultimatum dia pichide Khota Korea pichide tai kan deadline to May 16 laga 2 baje tak extend kridishe Kuki NP Manipur pra bi Friday de kushi kitai kan laga 14 manu itia bi harai gina ase aro 48 hours shutdown rakhya do aro bi 48 hours extend kridia junaishi Special intensive revision nohilibi SIR kundu country de thagya jaga sob te loigina jai ase idu Nagaland de August pra shuru hobole ase idu SIR laga third phase hobo aro Nagaland milaigina 16 state aro 3 union territory de lobo koigina Election Commission of India pra junai dishe Nagaland de 16 August pra 14 September tak BLO khan pra house to house visit thagibo 20 September pra 20 October da claims aro objections kan file koribole time pabo aro 22 November day final electoral roll publish korbo kushi Advisor for Urban Development and Municipal Affairs Zale Riopra aji kushi ki Dimapur Municipal Council laga chairperson khilaf no confidence motion jai thagyadu leadership quality na thakya nimide ase kushi olo bagye din de Dimapur Deputy Commissioner pra DMC floor testo 22 May de lobole announce kurigina ase no confidence motion admit Korea pichide abi details DMC in particular actually this is not our first exhortation or presentation. Maybe after election, maybe starting from 3 months onward, this kind of blame game or suspicion, mistrust was there. So throughout, I also, in my own personal capacity and on behalf of the department, I've been appealing to them. And it's very unfortunate that from our political party, that then NDPP, now NPF, has created all this problem. But now the matter is lying in the court of Deputy Commissioner Dimapur. So since a non-confident motion has been already moved, so we have to only wait for that outcome. Doesn't this show a bad light on the municipal council that this is a big precedence that is going to happen if the chairperson loses on the floor, sir? See, to sum up, after our election, even Newland has already changed their first chairperson, even KMC Kohima. So we try to prevent that the elected representatives, at least they should deliver the goods to the public. But unfortunately, this has happened. And we were trying to contain all this so that it doesn't create any bad precedents. Yes. That's why I always refer to Mokchung Municipal Council. They are doing very well. They are collecting revenue. They have been able to pay even employees' salary. Over and above, they are also doing some developmental works, providing basic services to the people. So I always keep telling Mokchung Town Council should be, example should be emulated. And I don't want to blame anybody, but here and there I think this is the lack of leadership quality. So it is NPF versus NPF, you can say that, in the DMC right now. So apart from the urban development side, what is the NPF leadership saying also to their councillors from the party, from the political side of view? So, I heard that MPF, they also tried for the match control.
But let us see how much this can come about. Right. Sir, I have one question more side pa. Sir, ida is Dimapur jurisdiction de dumping site na thagi gina bishi duk pai se, and then monga sai shuglu do national highway khan de lubi every colonies kan de takan philai se, and then one just recently be is Dimapur town council laga chairman lo de kota kushi, and then he has apprised us that ki government of Nagaland khan ge DMC khan ge like tade Sunrise Colony de dumping site philawole dibole kuigina asukse, but still now the order do DMC can accept kuigina na, and then the public are facing a lot of difficulties there, our health risk be bishi issues ase, to dumping site kane is Dimapur khan laga upor what do you have to say, sir? See, I am seized of this problem. So accordingly, from last year, we also have acquired a new area for DMC, including EDTC. And all this land acquisition were purchased by obtaining NOC from respective villages. But after we acquired land, now even, for example, East Dimapur Town Council, earlier NOC was obtained from Debagaon Village Council. But now they are telling that they will not allow dumping site to be there. So I say, then where will our dust or our waste be thrown? So they should also equally think of this, isn't it? Yes. So government to address this problem, we have only acquired land. And over and above, see, this NGT, National Tribunal, they had also ordered that we should arrange alternate sites. So only all these sites were arranged. But some village level authorities, they are coming in their way. They were trying to solve, but it takes time. Yes. Even for land acquisition, it took more than 3 years. But I personally gave my interest, and somehow government was kind enough to provide fund, and we have acquired land. Again, the same problem. What's the next step? In addition to that, sir, the DMC and East Dimapur, under Dimapur, is just going reeling under so many issues that there seems to be no solution since the ULB's election has taken place. So, is the government planning anything? Is there any plan of action? No. Government is also observing the situation. And for DMC, like I said, already no confidence motion has been booked. So we have to wait for that outcome. But on the quiet, even from party side, I think they may be doing some homework. Okay. So today we saw the flagging off of all these sanitation trucks, but then again, coming back to DMC again, the trucks, the vehicles used for the garbage disposal, it is again in shambles, and we have garbage falling off the trucks also while it's being transported to the dumping zone. So, sir, even that, is there any plans to revamp? No. This is very much in the pipeline. But I tell you, no matter how many vehicles, no matter how many employees we give them, no matter how much funds we provide, unless they come together, it's very difficult. So they should learn to come together and work, and they should keep public interest overboard. And they should work as a team. I can only vouch for that. Naga People's Front NPF laga consultative meeting ekta May 15 din de VCC/VDP Hall Public Ground Longleng Pralushe kude MLA e Pongshipom bithagishe. MLA pra itu homoy ta NSP pra NDPP aro itia NPF de helpor khota kurishe. Tai kushi ke NPF to ekta regional party hoigina age jado manuka naga support nimide ase. Tai pra party workers kange humble pra kam kuribi koigina responsible voting aro thick administrative procedure chulabole lagya kushi. Nagaland Baptist Church Council laga kam bi tai kushi junaishi. Agire program ke 50 AC Longleng unit laga working president ti Tao Yong Pompa lead krishi aro women's wing laga president Shemnia Pompa pratna kurdishe. President L Yong Sham Pompa welcome address aro ex-minister aro NPF Nagaland laga vice president and Metpong Pom aro NPF Longleng division president Pokyong Pom prabi kota krishi.
National Students Union of India lagar members kan Delhi de thagya National Testing Agency laga office bahar de protest lushi. Ito protest to loy ase kita NEET UG 2026 laga exam ge center pa cancel kuri dishe. Paper leak hua nimide. SUI members kan NTA office bond kuri dibole lock aro chain kan bi loy thagya dikhi paise. Tai kan Union Education Minister Dharmendra Pradhan laga resignation bi mang kuri ase. NDA do tai laga kam kuri bole na jane koi kina agency bi bond kuri bole mati ase. Ito homo police pa protest kuri bishi manuge dhori lushi. पेपर लीक हो रहा है। एक तरफ बीजेपी कहती है वार रुकवा दी पापा वार रुकवा रहे हैं दूसरे देशों की, और यहाँ पे पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। बीजेपी खुद मिलकर पेपर लीक करा रही है। खासकर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैं अपील करता हूँ कि अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, देश के स्टूडेंट से आप अपनी जान के साथ मत खेलो। गलती बीजेपी वालों की है, इस एजुकेशन मंत्री की है, और आप ऐसे स्टेप्स लेके अपने माता पिता को दुख दे रहे हो। पूरी उम्र माता पिता संघर्ष करके बच्चों को पालते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इतना संघर्ष करते हैं, और बाद में बीजेपी की गलती से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उससे सजा उनके माता पिता को मिल रही है। पेपर लीक वाला सिस्टम चल रहा है। बीजेपी एक तरफ कहती है पापा ने वार रुकवा दी दूसरे देशों की, लेकिन पापा जो इनके हैं वो यहाँ पे पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे, क्योंकि साफ सी बात है पेपर लीक में बीजेपी खुद मिली हुई है। मैं देश के छात्रों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ, बीजेपी की गलती के कारण आप अपनी जान के साथ मत खेलिए। आपके माता पिता पूरी मेहनत करके आपको पालते हैं, पढ़ाते हैं, आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले इसलिए करते हैं, लेकिन इनकी गलती के कारण अगर आप अपनी जान को खतरे में डालोगे तो सजा बीजेपी वालों को नहीं मिलेगी, आपके माता पिता को मिलेगी। तो ऐसा कदम मत उठाइए। अगर आपको संघर्ष करना है, सत्य के लिए लड़ना है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, इस सिस्टम के खिलाफ कीजिए, लेकिन अपनी जान के साथ मत खेलिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहना यही चाहते हैं कि देखिए आप भारत सरकार की क्या तानाशाही रवैया, नीट पेपर लीक हुआ उसको लेकर हमारे जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उस पर कुछ नहीं कार्रवाई, जो पेपर लीक किया उस पर कुछ नहीं कार्रवाई, और लेकिन जो हम लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे, हम लोग को किस तरीका से पुलिस देखिए भर भर के मार मार के उठा रही है। हमारा क्या राइट्स भी नहीं है हमारा प्रोटेस्ट करने के लिए? किस तरीका से लोकतंत्र को खत्म करके रख दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मेरा नाम साहिल अब्बासी, मैं गाजियाबाद की धरती रहा हूँ, उस धरती से आया हूँ, उस प्रदेश से आया हूँ जो केंद्र सरकार का रास्ता तय करती है। वो धरती आज भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। अब 22 लाख छात्रों की जिंदगी को तबाह करने का काम धर्मेंद्र प्रधान ने करा। मैं मांगता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, और नहीं तो कहीं डूब मरे। इन्हें शर्म नहीं है, बिल्कुल छात्रों की जिंदगी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि मोदी जी भाषण देते हैं कि जो पेपर लीक करेगा उनको जड़ से उठा के निकाल देंगे। राजस्थान में
भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी हरकत की गई है। पूरा मीडिया, पूरा देश नागालैंड इलेक्शन कमीशन प्रा जुनाई दिशे की स्टेट लगा अलग अलग जगह दे तीनटा वार्ड लगा हरबी इलेक्शन लोबो इदु वार्ड कांदे नुचुन इलेक्शन लोबले लगे जा कोइगिना कमीशन प्रा जुनाई शे चुमुकेदिमा टाउन काउंसिल बिटो वार्ड 11 चारा वोका टाउन काउंसिल बिटो वार्ड 8 जमांग बी और अटोइजे टाउन काउंसिल बिटो वार्ड 9 सांबा गोकी दे इलेक्शन लोबो 16 जून दे नॉमिनेशन फाइल कुरियादो मे 25 प्रा 29 लगा शाम 3 बजे तक टाइम दिबो और वापस नाम लोई लोबो कोइले लास्ट डेट 5 जून दे होबो वोटिंग दो 16 जून को ट्यूसडे असे इतु दिन लगा पुचर 7:30 am प्रा शाम 4 बजे तक होबो जुटी रिपोल होबले असे कोइले 18 जून दे होबो और काउंटिंग करिगिना रिजल्ट डिक्लेयर कुरियालो 19 जून दे होबो कोशे इटा करने मन ही सेटिंग वन टीवी